Vâng ạ, xin chào mừng quý vị. Chào mừng mọi người đã đến với buổi hội thảo trực tuyến Sống ở Hội An. Tại sao chúng ta nên dịch chuyển tới đây ngay bây giờ và cách thức? So good morning everyone and welcome to our first ever high-S webinar Moving to Hoi An, Why we should move now and how. And before we start the webinar, I would like to brief you through our agenda for the event today. And firstly, I'm Susie, the marketing coordinator at the school and also the host for the event today. Vâng ạ, và trước khi chúng ta bắt đầu buổi hội thảo trực tuyến ngày hôm nay thì em xin phép được đi qua phần nội dung của buổi hội thảo trực tuyến ạ. So firstly, we will miss Miss An, our CEO and founder of Hoi An International School. Also Miss Kelsey, Head of Administration. So they will talk about the purpose of the campaign Moving to Hoi An and how school can support you. Secondly, we will meet our parents with a panel discussion, Why Move to Hoi An? And lastly, our leadership team will give you a general introduction about the education environment in Hoi An and how schools in Hoi An are offering with a related curriculum. Vâng ạ, và em xin phép đi qua 3 phần nội dung chính của buổi hội thảo ngày hôm nay. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ chị An, nhà sáng lập cũng như là người điều hành của trường quốc tế Hội An. Cùng với đó là cô Kelsey. Thì trong buổi này, trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau nói về cái chiến dịch sống ở Hội An và cách thức như thế nào để nhà trường có thể hỗ trợ các phụ huynh dịch chuyển đến đây được tốt hơn. Thứ hai, chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ các phụ huynh của trường 2S với một phần thảo luận có tên gọi là tại sao nên lựa chọn Hội An để sống. Và cuối cùng, chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ ban lãnh đạo của nhà trường, các thầy cô sẽ chia sẻ cho mọi người biết những thông tin thêm về chương trình học cũng như là môi trường học hiện có tại Hội An. So firstly, let's meet Miss An here. So morning Miss An. Vâng ạ, xin chào chị An. So Miss An Morning, here Susie. is our school CEO and founder of Hoi An International School. So Miss An, can you share us about the reason why you have the campaign moving to Hoi An? Vâng, không biết chị An có thể chia sẻ về thông tin lý do tại sao chị lại phát động ra chiến dịch sống ở Hội An được không ạ? Xin chào tất cả các quý vị và các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã tham gia cái chương trình hội thảo ngày hôm nay. Tên tôi là Trần Hạnh An, tôi là nhà sáng lập cũng như là nhà điều hành của trường quốc tế Hội An hay còn được gọi là 2S. Tôi và gia đình đã chuyển đến Hội An sinh sống được gần 8 năm rồi, và cái quyết định mà chuyển đến sống tại Hội An là một cái quyết định rất là lớn, nhưng mà là một trong những cái quyết định tuyệt vời nhất mà vợ chồng tôi đã làm được cho chính cái chất lượng cuộc sống của chính gia đình mình. Và trong cái thời gian sống ở đây thì tôi cảm thấy rằng mình rất là may mắn có được cuộc sống ở Hội An. Tôi rất yêu Hội An và bản thân tôi rất là muốn gắn bó lâu dài với mảnh đất này. Chính vì vậy tôi rất muốn được chia sẻ cái cuộc sống tuyệt vời ở đây cho càng nhiều người biết đến càng tốt. Và đồng lòng cùng với tôi đấy là đội ngũ của tôi đã ấp ủ cái dự án về cái campaign, về cái chiến dịch mà chuyển đến Hội An sinh sống cũng đã được một thời gian, và hôm nay là cái buổi đầu tiên chúng tôi đã thực sự là hành động để có cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Thì cái buổi hội thảo ngày hôm nay chúng tôi rất là mong là quý vị được nhìn sâu hơn về cái cuộc sống của Hội An, được chia sẻ, được nghe những cái câu chuyện của một số những cái phụ huynh mà có cái sự lựa chọn rời đi khỏi những cái thành phố lớn để chuyển về Hội An sinh sống. Và chính quý vị và các bạn sẽ được nghe cái lý do vì sao họ lại đến Hội An, tại sao lại là Hội An, và họ cũng chia sẻ những cái trải nghiệm của họ về cái cuộc sống tuyệt vời ở Hội An như thế nào. Đồng thời là chúng tôi cũng sẽ giải đáp những cái thắc mắc cần thiết, những cái câu hỏi mà thường thường là những gia đình hỏi để có thể có một cái sự chuẩn bị kỹ càng trước khi chuyển đến Hội An. Thì thông qua cái cuộc trò chuyện mà sau đây quý vị sẽ được lắng nghe từ các phụ huynh của chúng tôi, thì tôi mong rằng là cái cho những cái người mà đang quan tâm đến cái việc là dịch chuyển về Hội An sinh sống sẽ được củng cố cái niềm tin và tăng cường cái sức mạnh để cho quý vị có thể nhận ra rằng Hội An chính là một cái địa điểm lý tưởng để cho có một cái cuộc sống chất lượng cao. Đội ngũ 2S thì luôn luôn làm việc miệt mài và luôn luôn nỗ lực
tốt nhất để cho hỗ trợ một cái tinh thần cộng đồng cao. Chính vì thế cho nên là cái dự án này là một cái dự án rất là quan trọng đối với chúng tôi. Một trong những cái cách mà chúng tôi làm đấy là hỗ trợ tối đa cho những cái gia đình mới chuyển đến Hội An để có thể ổn định cuộc sống ở đây một cách nhẹ nhàng, một cách dễ dàng nhất. Chúng tôi rất là mong được góp một cái phần nhỏ trong cái quyết định rất là lớn của các bạn, đấy là quyết định là di chuyển về một thành phố khác để sinh sống. Good morning, everyone. Thank you very much for coming, for joining us today with this webinar this morning. My name is An. I'm the founder and CEO of Hoi An International School, or you can call as HIS. Myself and my family moved to Hoi An 8 years ago. And this is moving to Hoi An is the big decision. And it was a big decision for us, my husband and I, that made, and that is one of the best decisions that my husband and I made for our family's quality of life. So I feel that we are very fortunate to have the life here in Hoi An. I love Hoi An so much that I would like to share this wonderful living here is with as many people as possible. So together with me is my team that we have the idea of organize the Moving to Hoi An campaign. And this is the first action that we do that to open this webinar that with the hope that you can look deeper into the life of some of us, some of our people living here, and then you can hear directly from some of our student parents about why they moved from the big city to Hoi An, why Hoi An, and then sharing experiences of the life in Hoi An from them, and also answer some questions that people who are thinking of moving to Hoi An should ask. And through the conversation with the parents, I hope that the belief of Hoi An is a great option of the better quality of life is getting stronger. So at HIS, we worked really hard to build the community spirit. And one of the ways that we do is to support the new family moving to Hoi An, settling in Hoi An. And now we are very ready and we are here when you need us. Thank you. Thank you, Miss An, for your wonderful sharing. Vâng ạ, xin cảm ơn chị An rất là nhiều về những chia sẻ rất là sâu sắc và thực tế. And coming up next here, I would like to introduce you, which is Mr. Kelsey Larson. So she is our head of administration, and she will explain to you things that you need to consider when moving to Hoi An and how HIS can support you. Vâng, và ngồi ở đây cùng với em ngày hôm nay đó là cô Kelsey, trưởng phòng hành chính của trường HIS, và hôm nay cô sẽ giải thích cho các gia đình hiểu rằng các bước để chuyển đến Hội An thì chúng ta cần cân nhắc những gì và cái cách như thế nào để nhà trường có thể hỗ trợ mọi người được chi tiết hơn ạ. Xin mời cô ạ. Thank you so much, Susie. So we all know how difficult it is just to move from one house to another house, let alone an entirely new city where you don't know that many people and you're not familiar with their surroundings. I have this personal experience as I just moved to Hoi An about 7 months ago to join HIS. And I can tell you firsthand, this community has been so supportive, and I'm so proud to call Hoi An and HIS my home. Susie. Yeah. Vâng ạ, xin chào mọi người. Thì cô Kelsey có chia sẻ rằng là cô Kelsey đã chuyển đến Hội An sinh sống được cách đây 7 tháng thông qua việc là chuyển đến trường Hội An để làm việc. Và cô cảm thấy rằng ở đây là một cái cộng đồng rất là hỗ trợ và đồng lòng, và cô luôn thấy rằng mình là một phần ở trong đó và luôn gọi đây là một ngôi nhà mới của mình ạ. So there are numerous factors you must consider when you're thinking of moving from a big city or another country to Hoi An to live here. From the journey itself, so how you're going to move your family here. So if you're already in Vietnam, then you could consider moving by train or by plane. Of course, if you're in another country, we'll have to start with plane travel and then moving directly into Hoi An from there. And then you also have to think about how are you relocating all of your belongings. There are many options that HIS has sourced for our families with how they can get their belongings into Hoi An. And then what was really important for me was how I was moving my cats from Hanoi into Hoi An.
And so we want to make sure that the family can come whole with not just the parents and the children, but also their pets. Vâng ạ, và khi chúng ta nói đến việc chuyển đến Hội An sinh sống thì có rất là nhiều yếu tố cần phải cân nhắc. Ví dụ như là chúng ta di chuyển đến đây như thế nào, thì thường cách thức mà mọi người thường hay đi có thể là lựa chọn là bay đến sân bay Đà Nẵng và di chuyển đến Hội An bằng ô tô, hoặc là đi tàu đến đây, hoặc là có thể là đi bằng xe cá nhân. Đối với một số gia đình đang ở nước ngoài thì họ phải làm một cái lịch trình di chuyển có thể là chi tiết hơn để giúp cho gia đình có thể di chuyển dễ dàng hơn để đến được Việt Nam và đến được Hội An. Điều thứ hai đó là việc di chuyển những đồ đạc vật dụng cá nhân. Đến đây thì thường là có những công ty dịch vụ vận chuyển đã có sẵn thông tin đầy đủ để giúp cho các gia đình có thể liên hệ và chuyển đồ được dễ dàng hơn. Và cái thứ ba đó là cái việc chúng ta mang theo những vật nuôi thú cưng trong nhà đến đây, thì sẽ có những cái phương án như thế nào để hỗ trợ các gia đình có thể là mang theo đồ vật thú cưng của mình đến tại Hội An ạ. So after the journey itself is the process of getting settled in Hoi An, from finding that perfect home in the right neighborhood to call your new home, to finding out what the community has to offer and all of the resources in this area, and then also finding that perfect school to enroll your children. Vâng ạ, và khi mà chúng ta chuyển đến đây thì chúng ta sẽ khi mà chuyển đến sống Hội An thì chúng ta sẽ phải cân nhắc những yếu tố, ví dụ như là tìm một ngôi nhà phù hợp với nhu cầu của gia đình, hay là tìm đến một cái cộng đồng mà chúng ta thấy là chúng ta là một phần ở trong đó, hay là tìm đến một cái ngôi trường mà phù hợp với nhu cầu học tập của con và cả gia đình ạ. So this might seem a little overwhelming, but this is where Hias is here to support you 100% of the way. So we will book a one-on-one consultation with each family that chooses to move down here to Hoi An to find out the exact plan that you need and create an individualized path for your family to move to Hoi An, and connect you with different contacts for housing, for travel, and contacts for Hias or other schools in the area. Vâng ạ, và cái quá trình dịch chuyển như thế này thì nó có vẻ rất là nhiều thứ còn phải lo. Vì thế là nhà trường đã có một ý tưởng, đó là sẽ mở ra dịch vụ là tư vấn cá nhân, để có thể là tư vấn riêng cho từng gia đình với những cái nhu cầu cụ thể, và giúp các gia đình có thể kết nối với những cái đơn vị dịch vụ phù hợp đang có tại địa phương, hoặc là trong cái cộng đồng của nhà trường, để giúp cho gia đình có thể là di chuyển và làm cái việc là đưa cả gia đình đến Hội An được dễ dàng hơn ạ. Thank you, Susie. Vâng ạ, và phần chia sẻ của cô Kelsey đến đây là hết ạ. Vâng, xin cảm ơn Kelsey rất là nhiều. So thank you so much for your sharing. And coming up next here, we would like to have the next section is the discussion from our parents, which they talk about and share with us about the reason why they moved to Hoi An. So thank you so much, Miss Ann and Miss Kelsey, for your wonderful sharing. And stay tuned and coming up next with our panel discussion. And now we would like to show you another video which is about one of our highest family story, the Fennel story. Vâng, và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau nhìn trên màn hình với một video kể về câu chuyện của gia đình nhà Fennel, một trong những gia đình tại trường 2S ạ. Our family moved to Hoi An 8 years ago from Hanoi. We live in Gia Lam in Hanoi, which is a busy part of the city. The main reason we moved from Hanoi to here was cleaner life, get out of the busy city. Our children used to commute to school about an hour every day, to and from school, and they were only little kids, and it was terrible. We moved down to Anbang. I love the beach. There's a lot of good activities here for the whole family. For the children, there's basketball, there's cricket, there's surfing. They have tennis lessons. A big music community here, so the children do a lot of. All the children are learning piano and guitar and drums. They look like little rabbits. Good community here of parents who all work together to make sure our kids are having a good experience and getting lots of opportunities in different parts of life. So a lot healthier since I've moved here. I have a good routine for exercise. And the other good thing is living here. If we do want to go to the cinema or go bowling or go to the big city, Da Nang's only a 20-minute drive away. So we're lucky to have Da Nang, and then you have Hoi An, which is a 5-minute drive away. Vì
về thành phố Hội An là một cái nơi, một thành phố mà quê trong phố cũng như là phố trong quê, thì cảm nhận được cái điều đấy, cho nên là cộng đồng xung quanh ở đây cũng biết luôn luôn nghĩ đến cái việc là phải nâng niu và trân trọng những cái môi trường sống ở Việt Nam để tận hưởng. Cho nên là rất là nhiều những cái hoạt động mà mọi người cùng nhau làm với nhau, như là cùng nhau dọn biển này, dọn biển công cộng, hoặc là cùng hướng đến cùng học những cái workshop, hay là cùng hướng đến những cái hoạt động là giảm thải rác nhựa dùng một lần, rồi tái chế rác hữu cơ tại nhà bếp. Tất cả những hoạt động đấy thì thực sự là như là một những cái thú vui cho từng thành viên, nhưng đồng thời cũng là hướng đến những cái thói quen và cái thông điệp cho trẻ con là hãy biết nâng niu và bảo vệ cái môi trường sống trong lành ở quanh ta. Vâng ạ, và welcome back to our webinar Moving to Hoi An. Why should you move now and how? And now we will continue our webinar with the panel discussion with our highest parent. And sitting here with me is Mr. Bin, Miss Marianne and Miss Jan. Vâng ạ, xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với hội thảo trực tuyến Sống ở Hội An, tại sao chúng ta nên dịch chuyển bây giờ và cách thức. Và ngồi đây với em ngày hôm nay đó là ba phụ huynh của trường, có anh Bin, cô Marianne và chị Trân. So good morning, Mr. Bin. So can you share with us and the audience here about the reason why did you and your family decide to be in Hoi An? So I live in Hanoi before, and I have some problem there, like the polluted air, the traffic jam, and it's crowded and noisy there. So we want to escape, but have no idea where to go. So Hoi An is a very famous tourist destination, right? So we travel here, we love here. We found all problems just gone. And we have the fresh air, we have amazing beach, right? And stunning old town. And everything is perfect for us. So when we went back home, we just lay on the bed and talk about life. We just made the decision. Move to Hoi An. Yeah. So yeah. Thanks. Thank you, Mr. Bin. So how about you, Miss Marianne? What about your family story? Well, our story was very similar to Mr. Bin here. We lived in Hanoi for about 4 years. We moved to Ho Chi Minh and we stayed there for about 10 years. My kids were born there. Our life was there. Our friends was there. My husband had his job there. And unfortunately, after a while, our daughter, who is now almost 10, was sick all the time. Upper and lower respiratory infections, 5 to 6 times a year. She was on antibiotics. I mean, the clinic knew her name. Like, we came in and they were like, "Hey, Luke was here again." So although she liked being like a celebrity, it was just not very good. So I started thinking like maybe it's time to go. I didn't really know where to go, so I looked at possibly Laos, Cambodia, Thailand, because my husband's job was in Saigon. We needed to be, if we moved somewhere, it had to be an hour and a half, maximum 2 hours from Saigon. So I looked around and I remembered I had some friends that had made the move to Hoi An a little while before. And, in order to move, you need a community, you need hospitals, you need education, you need safety. And obviously we needed clean air because that was the main issue with Saigon was the air. The air quality was same for Hanoi, I guess. It's not as bad as Hanoi and Saigon, but Yes. it's still pretty bad. So and it's crowded and it's noisy and there's no space and you live like we lived in an apartment building. You're on top of each other and we made the change. I haven't regretted it.
Yes, I think so. Vâng ạ, xin phép được tóm tắt lại chia sẻ của cô Marianne và anh Bin. Thì lý do mà anh Bin quyết định dịch chuyển về Hội An là vì khi mà sống tại Hà Nội và anh cảm thấy là cuộc sống ở đây có rất là nhiều vấn đề với gia đình. Ví dụ như là việc là ô nhiễm không khí, hay là việc là đường xá giao thông rất là đông đúc, và anh có cảm giác là anh muốn đi ra khỏi cái môi trường sống này. Và khi mà đến Hội An để du lịch, và anh cảm thấy đây là một nơi rất là tuyệt vời, có những thứ mà cả gia đình thấy rất là phù hợp, ví dụ như là có biển, có phố cổ, có những cái môi trường sống mà rất là phù hợp với mong muốn của gia đình, và cảm thấy là mọi cái vấn đề mà anh đang suy nghĩ và trăn trở bao lâu nay đã tự nhiên biến mất. Và vì thế là anh đã quyết định đưa cả gia đình đến đây trong cách đây nhiều năm. Và đối với cô Marianne là một trong những gia đình người nước ngoài sống tại sống tại Việt Nam được nhiều năm, thì cô có kể rằng là con gái của cô là thường xuyên gặp bệnh khi bị ốm khi sống tại Hồ Chí Minh, với việc là không khí ô nhiễm khiến cho cô cảm thấy là rất là khó chịu, và với việc là con bị ốm như thế. Và lúc đó thì cô đã bắt đầu suy nghĩ về việc là tìm đến một cái nơi mới để cho cả gia đình có thể ở, mà cái nơi này nó phải nằm trong cái tầm di chuyển của công việc kinh doanh của gia đình. Và vì thế là khi mà được giới thiệu bởi một người bạn, thì cô đã quyết định đưa cả gia đình đến đây ạ. Vâng ạ. Và rất là hay, em xin phép được hỏi chị Trân, không biết thì câu chuyện của gia đình mình thì sao ạ? Tôi là mình là người Sài Gòn, và câu chuyện của mình thì mình đến Hội An thì là chắc là cũng là có một cái duyên thì mình mới đến Hội An, là vì con gái mình á thì là học tiểu học ở Sài Gòn, và trường của bé thì là cũng là một cái trường quốc tế nhưng mà chỉ có cấp 1 thôi. Thì sau khi mà học xong tiểu học á, thì là mình cần kiếm một cái trường cấp 2 cho bé. Và thật sự ra thì sau khi cái tiểu học thì bé bắt đầu con gái mình nó bắt đầu một cái giai đoạn là cũng bắt đầu lớn lớn, và giai đoạn dậy thì, và đó là một cái giai đoạn mà cũng là không có dễ dàng cho một đứa trẻ. Và thậm chí con mình thì nó cũng sẽ là một cái đứa trẻ mà có khuynh hướng về nghệ thuật và không có thích học hành lắm. Cho nên là mình cần một cái môi trường nào mà có được cái sự thông cảm để cho cháu có thể phát triển và dần trở nên yêu thích việc học. Và cho nên là mình cũng đã đi tìm hiểu nhiều cái ngôi trường ở Sài Gòn, nhưng mà chưa tìm cái môi trường nào mà cảm thấy là thật sự phù hợp. Thì lúc đó là thời điểm là khoảng tháng 4 năm 2017 á, thì mình tình cờ tìm thấy được là ở Hội An thật sự ra cũng có những cái trường quốc tế rất là tốt, và có những cái thông điệp cũng rất là nhân văn và tôn trọng cái sự phát triển tự nhiên của trẻ. Cho nên là mình mới cùng với gia đình đến Hội An để tìm hiểu. Và khi đến đây thì mình thấy rằng là ở đây ngoài cái điều kiện sống tốt, rồi cái môi trường giáo dục cũng rất là thân thiện, và đặc biệt là khi con mình đến đây thì thấy các bạn nhỏ ở đây cũng rất là chào đón, cho nên là con mình cũng thấy thích. Thì sau đó thì mình cũng về nhà để thuyết phục gia đình là sẽ đưa cháu ra Hội An học. Thì ban đầu gia đình cũng không có ủng hộ, tại vì là Sài Gòn thì có rất là nhiều trường, thì tại sao mình lại đi một cái nơi rất là xa nhà như vậy, xa gia đình như vậy. Nhưng mà thật sự ra thì cũng đắn đo, nhưng mà cái giống như là thời điểm đó thì cũng như là trực giác của người mẹ, mình cảm thấy rằng đây là một cái môi trường mà nó có thể giúp cho con mình có thể là phát triển trong một cái giai đoạn rất là quan trọng của mình. Thì mình cũng có bàn với gia đình là có thể mang cháu ra đây học thí điểm 3 tháng. 3 tháng thôi. Thì sau thì khi mà mình với con gái ra đây, sau cái 3 tháng đó thì lại tiếp tục học tiếp. Và bây giờ thì là mình đã ở Hội An được hơn 5 năm. Và hiện giờ thì là con mình đang học lớp 10 tại trường quốc tế Hội An. Vâng ạ. Chia sẻ rất là hay. Đây là gọi là đây là vì con mà chị đến Hội An đó, đúng không chị? Yeah. So I would like to translate again for Miss Chen sharing. So she is living in Saigon, and she have a daughter who at that time who just complete primary school, and she was looking for a secondary school for her children that she think that could match her. That's the style, which is like tend to go to the art and feel like the community should like have the empathy
for the personal style that she have, and then she looking for an environment that the children can feel that they belong to. So by like April of 2017, like she hear from a friend that in Hoi An that the environment here could be like match with her own requirements, and then she came and have a trial and have her children like take a trial like some couple months to start the life here. And though that she faced some disagreement from the family, but why moving to Hoi An for such a far place compared to Saigon that still have a lot of school, and maybe she can take the school there as well. But then she think that like as a gut feeling from the mom, she think that moving to Hoi An could be like good for her children choice. And then she moved here, and now she been living here for 5 years, and her children is now taking the year 10 ICCE at the Hoi An International School. So talking about moving to Hoi An, we would like to ask you all about what do you like the most in living in Hoi An? So maybe Miss Marianne? All right, so my favorite thing about Hoi An is that we kind of have the best of both worlds. We have all the amenities that we need within 30 minutes. We have schools, we have nature, the closeness to nature. Yeah. I often say that my favorite thing to do here is when I ride my motorbike or my bicycle. We live by the beach in An Bang, so if we want to go in town for shopping or something, we need to go through the village of Chak Wai, which is the vegetable garden of Hoi An. That's what it's called in the guidebooks. And my favorite part, like there's big rice fields in between Chak Wai and town. And I love riding there and then just taking the time to just stop and look at the birds. You don't see that in Ho Chi Minh. I stop and I watch the birds. I have seen kingfishers. I love the egrets. Like they have become my favorite birds with their long legs and their long necks. And it's just, I just love it. I love the buffaloes. Like I have developed a huge passion for the buffaloes. I think they're just amazing animals. They're incredible. And a key word in what I just said is that I can take the time to do that. I can take the time to stop and look and breathe, and I don't have anyone behind me going like beep, 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 like, get out of the way or whatever, you can really take the time, and it's lovely, and everything is so close to everything else. Like the maximum time it takes you to get from one place to another is about 15 minutes. And trust me, I drive like a grandma. Like my maximum speed is 30 kilometers an hour. So I'm like, everything's so close and easy. You can find everything here. Maybe 10 years ago it was difficult, but now there's nothing I cannot find. Health wise, I mean, there are hospitals in Da Nang. It's 20-30 minutes away. Not a big deal. You have all the different hospitals. You have mother and child hospital. You have international standard hospital like Vinmec. You have, a family hospital. You have family medical practice. You have really for all the budgets and all your health needs. It's there. And my most favorite thing is that since we moved in August of 2018, my daughter has been sick twice. Oh, wow. That's so with wonderful. common colds, which did not require any antibiotics. Wow. So it goes to show that the environment in which they live really does make a difference. That's amazing. I mean, like one of the advantage in living in Hoi An is like the nature that we are immersed here, the beach and the rice field, and the distance that we commute to different like places is so close. That's what I like as well. So how about you, Mr. Bin? I feel like I have plenty of choice to enjoy my life here.
like so many great places to go, right? Like when I was in bad mood, I would go to the beach. I would stay there for a long time and just swim in the sea, grab a beer, lay on the chair and enjoy the sunshine, try to empty my mind, like negative things go away and good thing, positive things come to me. So I feel better and happy. Or, after I drop my son in the morning at school, I can pick up a cafe around the paddy field and meet friends there, have talk with friends and enjoy the coffee and the view there. It's so relaxed. And also like Miss Marianne, like just ride bicycle in the paddy field with my family. And I think it's a very good choice to build up the family value. So beside that, so like resorts, bars, and even restaurants and cafes, they have so many. They will hold so many events, and I can join them every day if I like. So see, all makes me very happy, enjoy my life. Yeah, I think Yeah, so. thanks. Yeah, I really agree with the point that like the cafe and restaurant here, we have plenty of choice to go, either like go to the beach with like the beach view or go to the rice field. So we still have like quite a variety of options, and events in those places are quite fun for us. So we Yes. don't feel bored living here at all, right? Yeah. Yeah, totally. Vâng ạ, em xin phép được chia sẻ lại. Vâng, em xin phép được chia sẻ lại về cái phần nói của cô Marianne và anh Bin khi nói về cái việc mà họ thích sống ở đây với họ thích điều gì khi sống ở đây. Thì cô Marianne có chia sẻ rằng là ở đây có rất là nhiều tiện nghi về cho cuộc sống của gia đình. Ví dụ như là một môi trường sống gần với thiên nhiên, gần với biển, gần với cánh đồng. Và cô rất là thích khi mà cái quãng đường đi từ nhà là từ biển cho đến vào trong phố thì mình đi qua một khu vực đó gọi là làng chèo quế, và có những cái cánh đồng lúa rất là xanh mướt, và ở đó thì cô đã thấy rất là nhiều loài động vật khác nhau, ví dụ như là cò, là trâu, và thực sự là khi mà sống ở đây thì cô đã có thời gian để thực sự là dừng lại để ngắm nhìn những cái cảnh quan thiên nhiên đó, một trong những điều gọi là khá là xa xỉ khi mà chúng ta sống ở thành phố chúng ta không được tận hưởng ạ. Và ngoài ra thì cái việc sống ở đây thì chúng ta cũng được rất là gần với những cái tiện nghi, ví dụ như là dịch vụ y tế. Thì tại Đà Nẵng có rất là nhiều bệnh viện lớn, ví dụ như bệnh viện quốc tế như là Vinmec hay là Family Hospital, thì nó đều luôn luôn có sẵn và chỉ mất có tầm là 30 tới 35 phút di chuyển thì chúng ta hoàn toàn có thể đến được những cái bệnh viện lớn như thế này. Và ngoài ra thì cô gái của cô thì khi mà bắt đầu chuyển về đây sinh sống thì cô cảm thấy là bé hoàn toàn không còn những triệu chứng ốm như ngày xưa nữa, và chỉ có bị ốm 2 lần trong khoảng thời gian mà gia đình chuyển đến Hội An sinh sống. Và đối với anh Bin thì anh cảm thấy rằng là ở đây chúng ta có rất là nhiều lựa chọn cho cuộc sống. Ví dụ như là chúng ta có thể đến biển để có thể là nghỉ ngơi và thư giãn tâm trí. Mỗi khi mà chúng ta gặp vấn đề tiêu cực trong cuộc sống thì chúng ta chỉ cần là ra biển ngồi cầm một chai bia thôi chẳng hạn, thì chúng ta ngắm nhìn trời đất và chúng ta cảm thấy là những cái điều tiêu cực nó hoàn toàn biến mất, và chúng ta sẵn sàng để đón nhận những điều tích cực vào cuộc sống. Và ở đây cũng có rất là nhiều nhà hàng cũng như là quán bar, chúng ta có thể là đi giao lưu cùng với bạn bè và tham gia vào những sự kiện ở đây thì rất là đông vui ạ. Vâng ạ, không biết thì còn đối với chị Trân thì sao, một người Việt sống ở Hội An thì chị thấy ở đây có những điểm gì hấp dẫn chị ạ? Thật ra thì từ rất là lâu rồi thì mình ao ước, mình sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, là người thành phố, cho nên là và thật sự ra thì từ lúc mà còn nhỏ thì mình ao ước là mình có thể sống gần biển. Và thật sự thì cái điều đấy mình cũng không biết là phải thực hiện như thế nào, tại vì cuộc sống công việc ở Sài Gòn và cả chuyện sau này mình đã nghỉ làm rồi thì con cái cũng học ở Sài Gòn, nhưng vì cái duyên thì tự nhiên mình được về Hội An. Và ở Hội An thì không chỉ là mình nhận ra ở Hội An không chỉ có phố cổ mà còn có biển, cái này rất là đẹp, và coi như là mình được thực được cái ước mơ của mình là được sống ở một cái thành phố gần biển. Và mà khi về Hội An thì mình cái có thể là thông qua những cái gì mà Marianne và Bin cũng chia sẻ, thì là cái việc mà mình ở gần thiên nhiên, mình được sống một cái nhịp sống mà nó phù hợp với mình, được sống đúng với nhịp điệu của mình. Tức là nếu mình ở trong một thành phố lớn thì mình luôn luôn phải
phải hối hả, mình cứ bị cuốn theo. Thật sự bây giờ mỗi lần mình quay lại thành phố thăm gia đình á, thì mình lại bị cuốn theo cái nhịp đó, và bao giờ mình cũng sẽ cảm thấy khó thở một thời gian. Một ngạt quá phải không chị? Khó thở một thời gian, phải vài ngày thì mình mới quen lại với lại cái thành phố mà mình thành phố với Sài Gòn được. Còn ở đây thì là mỗi lần về đây thì mình lại thấy nhẹ người và cảm thấy như là mình được sống mỗi ngày với cái nhịp điệu của riêng mình. Và thật sự ra thì mình nghĩ rằng là mỗi người mình khi mình sống đúng với cái nhịp điệu tự nhiên của mình á, thì mình trở nên khỏe mạnh, mình trở nên vui vẻ và khỏe mạnh. Thì mình nghĩ rằng là cái việc mình thích ở Hội An dần dần đó là cái việc mà mình có thể kết nối được với cái nhịp điệu sống tự nhiên của mình. Và và thật sự ra khi mà ở một cái nơi thì là mình phải ở lâu rồi á, thì mình mới cảm nhận được rằng là điều mà mình thích nhất ở Hội An á, ngoài những cái cảnh đẹp mọi thứ ra, thì cái điều mình thích nhất ở Hội An á, là con người ở đây. Con người ở đây á, nó sẽ là gồm người Hội An thì rất là dễ thương, họ là những cái người mà có lẽ Hội An cũng là một cái nơi mà có truyền thống là mấy trăm năm từ hồi xưa rồi đã đón tiếp những cái người khắp nơi trên thế giới đến. Cho nên là người dân ở Hội An thì là những người mà khá là cởi mở, và họ có thể chấp nhận được những cái người từ nơi khác đến với những cái sự khác biệt. Và không chỉ người Hội An thì ở đây cái cộng đồng ở những cái người mà từ xa đến ấy, thì cũng là một cái cộng đồng mà mọi người rất là gần gũi và tình cảm với nhau. Thì mình cảm thấy là khi mà mình sống trong một cộng đồng mà mọi người có thể chia sẻ, biết nhau. Ví dụ chẳng hạn là mọi người đi trong phố thì ai cũng biết nhau, rồi hỏi thăm nhau. Cái việc cuộc sống mà mỗi ngày mình có thể gặp nhau, hỏi thăm nhau, biết những gì diễn ra với nhau thì cũng là một cái điều khiến cho mình cảm thấy là cuộc sống nó được chia sẻ hạnh phúc hơn. Và những đứa trẻ cũng vậy, chẳng hạn như là ở trường thì là mọi cái mình biết những đứa trẻ khác là chơi với con mình, và nhiều phụ huynh đều biết con mình như thế nào để có thể là cùng hỏi han chăm sóc những đứa trẻ. Thì mình thấy rằng là chẳng hạn như con mình trước đây khi mà mới ra Hội An thì cô bé nó vẫn là rất là khép kín, không muốn chơi với ai hết, học xong đi về nhà và không có muốn giao tiếp bên ngoài, tiệc sinh nhật cũng không muốn đi tham dự. Thì sau 2-3 năm ở Hội An thì dần dần á là có những mùa hè mà con đi ra ngoài biển chơi cùng với bạn bè, thì mình cảm thấy đó là một cái điều mà một cái sự thay đổi, một cái sự phát triển của đứa trẻ, và khiến cho mình cảm thấy là cái việc mình lựa chọn di chuyển ở đây nó giúp cho con mình vượt qua những cái vấn đề của bé, những vấn đề tâm lý của bé. Thì mình cảm thấy đó là một cái sự lựa chọn, như mình nói, cái duyên ban đầu đó, là một cái sự lựa chọn may mắn của mình. Vô tình là tâm lý của bản năng của người mẹ đúng không chị, là cho mình một cái lựa chọn trực giác đúng không? Yeah. So I would like to translate again about Miss Jen sharing about the reason why she liked Hoi An so much. So she feel like she had a dream of living close to the beach for a while, but she couldn't do it because she lived in Saigon. But then when she think about Hoi An, she think about the natures and have the environment here that can make her feel that it's matched with her pace of living, and it feels so comfortable for her to live here, rather than like sometimes when she go back to Saigon, she feel kind of stuck and like hard to get comfortable herself with the environment there. So here, life in Hoi An can give you a chance to live at your pace, and from that you can feel healthier because you can connect yourself with the soul within. So living here for such a long time, Miss Jen think that the people in Hoi An are really nice and friendly, and here they have a culture that accepting the differences that been like for such a long time. So we have like here in Hoi An, we have such like a close community that like everyone knows the neighbors, and the neighbor also know the children within each house. So then together, like the parents community raise those children together in sharing and caring.
and especially for her daughter, she quite hesitant and like introvert herself when she was young. But now while living in Hoi An, she tend to open more and get acquaintance and closer with friends here, and like can go to the beach and like enjoy the friendship with friends here along. So while talking about friends, I know that friendship is something really important for parents when they consider moving here, especially for you, especially for Mary, and you have like such a long time living in Hoi An as well. So how do your children find themselves when they first moved to Hoi An? Well, my son, who is almost 14, he'll be 14 in June. Yes. So we moved here, he was about 11 years old. Mm. He went straight into it. Mm. He made friends straight away. Mhm. I thought it would be the other way. I thought my daughter, who was younger, would make friends like this, and my son would have a harder time. It was actually the other way around. My son went straight into it, really enjoyed having more freedom, more space, made some great friends that he's still friends with. Yeah. Some have gone and some are still here. And even the ones that are gone, he's still chatting with them online. And so really strong friendships that he's made here. Mhm. My daughter, it took a little bit longer. She was very, very attached to her teacher in Ho Chi Minh. She was very, very attached to her nanny, Mhm. because I used to work full time in Ho Chi Minh. So if you want to be able to live in Ho Chi Minh, you have to work full time because life costs a lot of money. That's another good thing about being here, is that you don't have to work as much because life is a bit cheaper. So you have Yeah. more time for your children. And I think that that's one part of what helped my daughter settle, is that I had a lot more time for them, and especially her. I was a lot more at home. I was making all the things they like to eat, and I would pick them up from the bus every day. I was at every school event, something that I had never been able to do in Ho Chi Minh. I was a full-time working teacher. I was working from 7:30 till 4:30. I could never go to the parent-teacher conferences because I was also giving parent-teacher conferences. And this change, there was a shift when we came here. And I think my daughter really enjoyed that. So it's like the gift of time. Yeah. We were given the gift of time when we came here, and my daughter really enjoyed that. She enjoys the freedom as well, where, well, obviously the streets are a lot more safe here. The neighborhoods are small. Like Miss Mitch Chan said, we raise our children as a village. Yeah. Everybody in your neighborhood knows your kids, knows where they live. And even though they're not following them around, everybody always has an eye on somebody else's children. So you know that your kids will be safe. You know nobody will let them get into trouble. You know that if something happens to them, someone will pick them up. Someone will warn you that something has happened. And this is invaluable. Yeah. So it's great for me, but it's great for the kids because of that. I let them be a little bit more, and I think they appreciate that. Obviously, they appreciate the sea, the beach, they're surfing and digging holes, and like your son Yes. chasing Yeah. crabs, and perfecting the technique to catch the crabs without being pinched, and saving squids. Like there's always like the washed up squid, so would be like, oh, let's save the squids, and we run around by the sea and pick up the squids and throw them back in the water and all these things. Like it's awesome, and the kids love it. Yeah, obviously that living here giving you more time, especially like the children have more time to socialize and be friend with the neighbors, and also for you as a parent to socialize and be friend with your children as well. Why the parent in the big city cannot do that because they work and travel also, like from Busy. distant, busy as well. I understand that. So how about you, Mr. Bin? Yeah. How about, so I understand that you have like a young boy, Wesley. So how Wesley find himself here in Hoi An? So I like talk about my wife. Okay. No, sorry.
I like talk about my son Yeah. because I'm so proud for him. Okay. He's a happy boy, Yes. very confident, and he has so strong relationship with his classmates, Yeah. and his room teacher always tell me that, hey, your son Wesley did really good job today at school. Yeah, so yeah, he likes his school life. Yes. And he has so many after school activities. Yeah. Actually, usually I would drive him to the beach after school, and he likes, like your daughter said, he likes staying there, just feel the breeze, and play sense with other kids, other local kids, and also catching the little tiny crab. Yeah. That he has a lot of fun there. And also, in hot summer season, I'll find a swimming pool for him. There's a lot of resorts and hotels, even cafe. Yeah. They have nice pool, and you pay less. You can enjoy the facilities, Yeah. and sometimes even a meal, some food. So I just drop my son and his friend there in the water, and they can stay in the water for a whole afternoon. Or we go for parties like once or twice a week. There's a lot of events or activities around here. And also, he has the karate class, dancing class, and I'm thinking to put him in some musical instrument class. Oh, wow. When he grow older. But now he's too young for that. And yes, he's pretty enjoy the life here. Yeah. He's happy. Yes, I think. Thanks. Thank you, Mr. Bean. Well, obviously Wesley is one of the famous boy in the school as well. Because like in such a small community, we know each children, and then Wesley also like be a really good like parents in the bilingual program as well. Vâng ạ, và em xin phép được tóm tắt lại chia sẻ của cô Marianne và anh Bin khi mà nói về những cái điều mà các con của anh chị cảm thấy rất là thích khi sống ở đây. Thì đầu tiên đó là với việc các bạn nhỏ được làm quen và hòa nhập với môi trường sống ở đây rất là nhanh. Và khi mà các bạn bắt đầu cảm thấy là mình thuộc về nơi này thì các bạn rất là tận hưởng những cái không gian chơi tự nhiên mà ở đây có, ví dụ như là cùng nhau đi ra biển để chơi với bạn bè, rồi đi bắt còng, hay là cái việc là các bạn được hiện diện nhiều hơn với ba mẹ trong những hoạt động hàng ngày, ví dụ như là được mẹ họ có thể là đón đến trường, đưa đến trường, hoặc là đón sau khi về nhà, hoặc là cái thời gian mà cả gia đình có thể là cùng nhau đi dạo biển hay là đi chơi với nhau cũng được rất là nhiều. Và ở đây thì có một điều mà cô Marianne có nói ở góc nhìn là một người nước ngoài, thì cô có chia sẻ rằng là ở Hội An thì cái việc mà sống ở cùng một khu vực với nhau và cả cái khu vực hàng xóm đều biết được là con của cô như thế nào và con của cô đang đi chơi ở đâu. Vậy nên là chỉ cần là khi nào mà cô cho bé đi chơi với nhà bạn hàng xóm và cô chỉ cần muốn tìm bé thì chỉ cần hỏi người hàng xóm thì cũng có thể là biết được là bé đang ở đâu. Và cô hoàn toàn cảm thấy rất là an tâm và tự tin khi có thể là cho bé được tự do đi chơi với bạn bè trong khu vực xung quanh nhà của mình. Và đối với anh Bin thì anh có chia sẻ rằng là ở trường thì bé của anh có một mối quan hệ rất là khăng khít với những người bạn cùng trang lứa, và sau những cái giờ học mà tại trường thì anh thường đưa bé đến những cái khu vực ví dụ như là khu vực chơi công cộng hay là đến bãi biển để có thể là cùng nhau tận hưởng những cái không gian ngoài trời. Ngoài ra là cái việc đưa bé đến những hoạt động ở đây, ví dụ như là đi bơi tại hồ bơi của các khách sạn hay là những quán cà phê, hay là cho bé tham gia vào những lớp học võ, ví dụ như là karate cộng đồng, thì hoàn toàn là rất là cảm thấy rất là an tâm với những hoạt động và chất lượng hoạt động mà người ta đưa đến đây. Thì anh cũng hy vọng rằng là khi mà bé bắt đầu lớn hơn và cứng cáp hơn một tí thì anh có thể gửi bé đến những lớp học nghệ thuật, ví dụ như là lớp học về nhạc cụ chẳng hạn. Vâng, và cho em hỏi được với chị Trân, thì chị Trân như đã đề cập thì chị có một bạn bây giờ đã là ở độ tuổi teenager, tuổi teen rồi, thì không biết là chị nhìn thấy bé và các bạn của mình chơi ở đây thì như thế nào ạ? Thì thật sự ra thì như chia sẻ lúc nãy thì là con mình
khi mà vào giai đoạn dậy thì là cháu cũng rất là khép kín và không có muốn giao tiếp nhiều với bạn bè, chỉ ở trường thôi. Nhưng mà thực sự ra thì ở Hội An á, thì mình thấy rằng là những cái đứa trẻ ở đây á, cũng là những cái đứa trẻ mà tụi nó các em ở đây rất là có cái được cho sống trong một cái môi trường á, mà có tôn trọng cái sự khác biệt. Tức là sẽ không có cái sự phán xét, hay là không có cái sự kiểu là nếu mà thấy một bạn khác biệt á, thì mấy bạn cũng sẽ rất là tôn trọng và yêu quý, chứ không có kiểu như là xa lánh. Thì ví dụ chẳng hạn như là nếu như mà con mình mà không có muốn đến dự những cái buổi tiệc á, thì các bạn cũng nói là Kelsey đến chơi với tụi mình đi. Nhưng mà nếu mà Kelsey không đến thì mấy bạn cũng rất là không có ý kiến gì và buồn lòng về chuyện đó. Và đến một cái hôm nào đó mà tự nhiên con mình tự nhiên là quyết định đến, thì khi mà là các bạn lại đến là chào mừng, Kelsey đến rồi, và mọi người rất là chào đón. Thì mình nghĩ là đây là một cái môi trường mà mỗi đứa trẻ nó có thể là được là chính bản thân mình. Và ví dụ như con mình thì nó cũng là thuộc thế hệ Z, Gen Z. Thì mình biết rằng là Gen Z là một cái thế hệ tụi nó sẽ có rất là nhiều cái sự khác biệt. Đó là một cái thế hệ mà người ta nói là hậu tôn giáo hoặc là hậu giới tính, thì nó là sẽ rất là nhiều cái sự khác biệt. Và khi mà mình cảm thấy là một sự may mắn khác là khi con mình ở Hội An á, thì là con mình được khám phá bản thân mình, và trong một cái môi trường rất là an toàn của bạn bè, và cũng như là những cái thầy cô và trong cái cộng đồng ở đây thông cảm và cho đứa trẻ có thời gian để mà khám phá ra bản thân mình và cảm thấy thoải mái là chính mình. Thì sau đến giờ này thì là năm thứ 5, thì mình cảm thấy là con mình có những cái tình bạn rất là dễ thương ở đây, và cháu cởi mở hơn, và có thể có giao tiếp nhiều hơn, không có nhiều như mọi người, nhưng mà có những cái giao tiếp nhiều hơn với bạn bè, và tin tưởng con người hơn. Cái đó là mình cảm thấy là một cái điều mà rất là đáng quý, là cảm thấy rằng là mọi người xung quanh chấp nhận mình như chính là mình. Thì đấy là một cái điều mà mình cảm thấy là như một lần nữa là mình cảm thấy là một cái duyên lành, một cái sự may mắn khi mình ở đây. Vâng, xin cảm ơn chia sẻ của chị. Thực sự em cũng rất là đồng tình với chị khi mà nói về cái việc tôn trọng sự khác biệt. Thì ở Hội An có một cái môi trường rất là thuận lợi, khi mà chúng ta mỗi cá nhân sống ở đây nhưng mà đều được mọi người cảm thấy chào đón và tôn trọng cái sự khác biệt của chính mình. Em cũng cảm thấy rất là thoải mái khi trở thành một phần trong cộng đồng Hội An ở đây ạ. So Miss Chen just mentioned about how her children find herself in living here in Hoi An. And it feel like that life here, the people respect the differences, and they have no judgment in how you look and how you live the life here. And every places when you go, you always feel welcome. And the children here feel like themselves. They have what difference they have, they still get like people and friends that accept that. And they have the chance to know more about themselves, and they have the love and the sharing from the teachers, and they feel that they quite open and they're building trust with the people around, and then they socialize more, and then they feel like they become a part of this community as well. So talking about the differences, like the respect the differences here, what do you think about it, Mr. Marian? Well, I agree with everything that you said. Here, people are a lot more accepting of all kinds of people. Well, I see it primarily in the school, but also outside. Like, I don't know if it has to do with the history of Hoi An and how, it was a port city, a harbor where people from all over the regions would come, and then people just got used to accepting people that were different, people that had different beliefs, people that looked different, that spoke different. So maybe it has to do with that. But within the school, I think, and within like the children's community, so it doesn't have to be the school, but
children in general here, I find feel safer, more accepted. Our kids do not know harassment. They do not know pointed fingers. They do not know hurtful words, that are meant to be hurtful. I mean, kids will be kids, they'll always say, anywhere you go, a child will always say something that may hurt someone's feelings. But here I find that they don't do it in order to hurt someone. It's just like they notice something and they just say it. And this touches me particularly because I have a child that is a little bit different. She is very, very short for her age. And in Ho Chi Minh, she was meant to feel different. Children would point, oh, you're 4, but you look like you're 2. Oh, you're such a baby. You're this, you're that. Here, people, they notice that she's shorter, but they're kind of like, yeah, you're shorter, whatever. Let's move on. Like, what are all the other things that you do? And that's just nice, Nothing's mean. Like, and that is so good, And I think it's always down to also in like the expat community, all the people that have made the move, they're different themselves, we don't just leave somewhere, where we have a great job, where we have a great situation, and where there are like the most amazing schools. I mean, come on, in Hanoi and Ho Chi Minh, there are like some of the best schools in Asia, in Hanoi and Ho Chi Minh, and you don't leave that behind just like that. So all the people that come here, they're already different. They already have like a different mindset. They set their priorities on something different. And it just so happened that we all end up meeting here, and because those families, those parents, they are like this, they raise their children like this, accepting of differences, accepting the fact that it's normal to not all be the same, and it makes children and a community at large that is accepting, that is tolerant, that is creative, that, yeah, I think it's, and I think Hoi An grows that in the community that's here, it attracts the people that are different, that have like this different mindset, and this once we're here, this doesn't go away. I mean, it's nurtured in a way, because I don't know if it's because of the nature, because of the mountains, because of the ocean, or there's this sort of energy that we have here that I haven't seen in Saigon or in Hanoi, or even like in my hometown. I come from Paris. It's a huge city. I've never seen that there. Okay. Wow, that's wonderful sharing. I really agree that accepting the differences here in Hoi An community is something that we value, and also we respect that as well. And the children, especially in the school, they don't feel the difference in the friend, and I don't see any like bully or like harassment around the environment as all, right? Yeah. Vâng ạ, em xin phép được tóm tắt lại chia sẻ của cô khi nói về cái việc là chấp nhận sự khác biệt ở môi trường sống tại đây, thì hoàn toàn là cái việc mọi người đều chấp nhận cái sự khác biệt của mỗi cá nhân, và không hề có cái việc là ví dụ như là về bắt nạt trong học đường, hay là việc là nói những cái lời xấu đến bạn bè. Và ở đây cái cộng đồng người nước ngoài cũng hoàn toàn cảm thấy rằng cái việc bao dung và chia sẻ và tạo dựng một cái môi trường sống, một cái cộng đồng sống tốt hơn cho chúng ta là một những yếu tố mà họ đặt lên hàng đầu, và họ cảm thấy rằng cái việc này giúp cho Hội An trở thành một điểm đến lý tưởng hơn. Vâng, và phần chia sẻ đến đây của nhóm phụ huynh tụi em đến đây là kết thúc. So thank you so much for your wonderful sharing in the panel discussion. I believe that our parents here already have
the general understanding about how life here and how the children here enjoy things as well. Vâng ạ, xin cảm ơn mọi người đã tham gia với phần chia sẻ của các nhóm phụ huynh. Và tiếp sau đây chúng ta sẽ chuyển qua một phần tiếp theo, đó là phần chia sẻ của ban lãnh đạo nhà trường với nội dung về môi trường học cũng như là cái chương trình học hiện có tại trường. So coming up next here, our webinar will have the discussion from our leadership team in which they're gonna share about the international education environment at the school and also the curriculum that a school in Hoi An could offers. So thank you so much once more time. Xin chào các bạn, tôi là Hương. Hiện nay đang sống tại Hội An và từ thành phố Hà Nội chuyển đến Hội An đã hơn 3 năm. Hội An thật ra là một cái nơi rất thích hợp để có thể gần được thiên nhiên, sống một đời sống rất là bản địa nhưng đồng thời cũng rất là đa dạng văn hóa. Tôi quyết định chuyển về Hội An sinh sống bởi vì ở thành phố thì công việc và đời sống nó khá là bận rộn nên tôi không có dành thời gian được cho bản thân và cho các con. Khi mà ưu tiên gia đình và các con lên cái hạng mục đầu tiên thì tôi đã quyết định chuyển đến Hội An để sống. Có rất là nhiều sự khác biệt, ví dụ như là các con thì được hoạt động ngoài trời nhiều hơn, ví dụ như là bơi, chơi ở biển, hay là đạp xe, hay là đi dạo ở đồng lúa, những thứ mà ở thành phố lớn là không có cơ hội. Dành thời gian cho nhau nhiều hơn và các bạn nhỏ hoàn toàn là có thể tụ tập với nhau vào cuối tuần để làm những cái workshop như là làm bếp hoặc là vẽ hoặc là làm những cái dự án chung chung với nhau, rất là thích. Hội An thì có rất là nhiều sự lựa chọn về các mô hình giáo dục, từ công lập, tư lập, rồi homeschool kiểu Việt Nam, homeschool kiểu nước ngoài, các trường thuận tự nhiên và các trường quốc tế. Ngay cả bản thân các con tôi khi về Hội An đã được trải nghiệm hai môi trường giáo dục, đấy là homeschool và quốc tế, thì tôi hoàn toàn hài lòng với cả hai cái mô hình mà tôi đã lựa chọn. Khi chuyển về Hội An sống thì tôi cảm thấy là đấy là một cái quyết định tuyệt vời nhất mà tôi đã lựa chọn trong cuộc đời của mình. From Sydney, Australia. It's my third year at Hoi An. My wife's family is from Vietnam, and when I met my wife in Australia, we had always talked about visiting Vietnam together. And then when we married, we came to Vietnam for our honeymoon, and we were here for about 1 month. And in that time, we travelled all over the country. We visited a lot of Vietnam. 10 to 15 years. We were travelling back and forth, and that affinity with Vietnam just continued to grow. And then in 2018, we returned to Vietnam, brought the whole family, and decided to base ourselves in Hoi An. I've been coming to Hoi An for many years, and I still remember the first time I was here. And the first time I did visit Hoi An, I knew that I wanted to come back and that I wanted to spend an extended period here. Architecture, food, history, the culture, there's just so much that makes Vietnam so appealing to people all around the world. I mean, it's such a beautiful country. People are very proud of their country, and that makes it so appealing to so many people that come here. My parents are Vietnamese, but I grew up in Australia, and growing up I'd often hear stories about Vietnam and the beautiful culture and the people and the food. So when I had my own children, I knew that this is where I wanted to raise my children. So when the opportunity came, I knew that I wanted to bring them back to Hoi An.
It's a small community, but it's a beautiful community who we all support each other and we all love each other. It's small enough and it's got a magical feel to it. I like Hoi An because I can do so much. Like, I also like living in Vietnam because I'm able to go to an international school. I really like living in Vietnam because of the weather. We can go to the beach a lot. We can go boogie boarding. We can go fishing and lots of stuff like that. I also really like going to an international school. I can meet people from different countries and learn about their different cultures. Here, and so we moved our family back here, and since then it's been an amazing move. We've had so much family time, we've had experiences, we've had the culture, the food. We've been able to expose our children to so much more. We love the people here. We love the relationships that we've formed with the community. It's an amazing place to live. Good morning and welcome again to our webinar this morning on this majestic day in Hoi An. The sun is shining, the sky is blue, and I really hope that you're enjoying the webinar thus far today. I would like to just begin by thanking Mr. Bin, Miss Marianne and Miss Jun for sharing their stories as parents and also community members with us this morning. It's always lovely to sit and listen and actually hear the thoughts of our parent community. As we just watched in that video that was played a moment ago, my name is Brett McDougall. I am the principal of the Hoi An International School. I'm an educator with over 25 years experience and the very proud father of 4 lovely children. For me, though, the seed was really planted regarding living and working in Vietnam back in 2004 and 2005 on a trip that I had to Vietnam with my wife, and at the time I became really enamored with the country, with the people, with the food, the cuisine, the history, the landscape. And for us at that time, it became a matter of when, not if, that we would return to live and work in Vietnam with our family. And it was just a matter of finding that right fit for us. We did, like our parents spoke about before, my family did live in Hanoi for a period of time, and my children attended a very well-established, decades-old international school in Hanoi. And while it was nice, there was just something missing. And for us as a family, it was a lot to do with that lifestyle and with that ability for our children to really get outside and enjoy the outdoors. So as fortune would have it, I was reading about a new school that was opening in Hoi An, and I dug a little deeper. And one thing as an educator, but also as a father, that really resonated with me was the vision of the school's founder, Miss An, to establish an international school in the UNESCO listed town of Hoi An that was really focused on the holistic education of the child. That spoke volumes to me at the time, and here I am today sitting on the couch talking to all of you as the very proud principal of Hoian, and also as a father whose children attend the school. One of the things that I'm most proud of as a principal, but also is very important to me as a father, is the school's vision and the way that we act out that vision here at Hoian. That vision being balancing the academic and the personal growth of each child. Hoian really does pride itself on providing an environment that encourages the emotional and social growth within our students. And the key to fostering that environment are those all-important teacher-student relationships. And those teacher and student relationships here at Hoian are fostered not just in the classroom and in the playground, but through many of our programs, our learning enhancement program, on the sporting field, the art studio, the drama rooms,
our fantastic ECA program. The list goes on. But when talking about balance, the other side of that, with any school, is the academic curriculum. And all schools should have a robust curriculum. And here at Highest, the key to our program is providing students with that all-important knowledge, creativity, and skills so that they can find their passion and realize their dream. So that leads me to introducing the people sitting next to me, our Vice Principal, Mr. Bayland, and on behalf of our Vice Principal International, Mr. Bayland, I should say, and on behalf of our Vice Principal Bilingual, Ms. Hun, I'd like to also introduce Ms. Fook. They will both be speaking to us now regarding the academic offerings here at the Hoi An International School. So thank you, Mr. Brett, for your wonderful sharing. It's really inspiring, honestly. So hi, everyone. My name is Phúc, and I'm the principal assistant. So I'm speaking on behalf of Ms. Hunt, the bilingual vice principal today. And shortly, so I would like to introduce about translate what Mr. Brett just said to us. So Mr. Brett here, thầy Brett ngồi đây với chúng ta ngày hôm nay đã chia sẻ một cái câu chuyện về gia đình của thầy và trong quá trình mà vì sao thầy lại chuyển đến Hội An sinh sống và lại chọn ngôi trường 2S tại để chia sẻ với chúng ta ngày hôm nay. Thì đầu tiên thì thầy xin cảm ơn các phụ huynh đã tham gia vào cái chương trình webinar trao đổi sáng hôm nay cùng với nhà trường. Thầy cũng xin cảm ơn các phụ huynh đã đến tham dự, bao gồm là anh Bin, chị Trâm và chị Mariana đã có những chia sẻ thú vị về cái quan điểm và những cái gửi gắm khi mà cho con theo học tại trường 2S. Và như thầy Brett cũng đã chia sẻ và quý phụ huynh cũng đã xem qua video, thì thầy có 25 năm kinh nghiệm trong môi trường giáo dục và hiện nay thầy đang đảm nhiệm vai trò là trợ lý hiệu trưởng, là hiệu trưởng của trường 2S. Thầy cũng có một gia đình hạnh phúc với 4 người con nhỏ dễ thương. Vào năm 2004 và 2005 thì thầy đã cùng với gia đình đã có một chuyến đi đến đất nước Việt Nam xinh đẹp. Thì trong cái chuyến đi đấy thì thầy cảm nhận được là mình có một cái tình yêu to lớn đối với Việt Nam, bao gồm ẩm thực, con người và những điều thú vị của nơi đây cũng như là phong cảnh của Việt Nam. Thì sau đó thì hai vợ chồng thầy cũng có trao đổi với nhau là tại sao chúng ta lại không chuyển đến Việt Nam nhỉ, một đất nước xinh đẹp như thế này. Sau đó thì thầy và thầy và gia đình của thầy đã di chuyển đến Hà Nội và cũng có học một thời gian ngắn tại một trường quốc tế ở Hà Nội. Tuy nhiên thì gia đình thầy vẫn cảm thấy là dù môi trường tốt nhưng mà có một cái thứ gì đó nó vẫn còn thiếu, đó chính là một cái không gian cũng như là cái hoạt động ngoài trời cho những đứa con của thầy được phát triển toàn vẹn. Vì vậy mà sau khi biết được thông tin là trường quốc tế Hội An đã mở cửa thì thầy cũng đã tìm hiểu về ngôi trường này và cảm thấy là thích thú và đã đưa ra quyết định là cả gia đình di chuyển về Hội An và cho con tham gia theo học tại trường 2S. Và tại đây thì thầy nhận thấy được cái triết lý giáo dục mà nhà trường gửi gắm và thầy rất là đồng tình với quan điểm đó, với những cái chương trình học không những là tập trung vào giáo dục mà còn nhằm cân bằng cho cái việc kỹ năng mềm của học sinh với những cái hoạt động ngoài trời cũng như là những cái chương trình học bổ trợ tăng cường. Thì sau một quá trình là thầy đã gửi gắm con học tại đây, thì đến năm thứ 4 thì thầy ngồi đây với chúng ta với vai trò là hiệu trưởng của trường quốc tế Hội An. Và thầy cũng chia sẻ là ở 2S thì nhà trường luôn cân bằng giữa học thuật và các kỹ năng sống, bao gồm các cái chương trình ngoại khóa, các chương trình sau giờ học và những cái chương trình học bổ trợ tăng cường. Và với cái slogan, cái quan điểm rằng là giúp cho học sinh tìm thấy đam mê, thỏa niềm mơ ước, thì 2S đang không ngừng trên con đường để biến thành một ngôi trường đạt được cái triết lý giáo dục như vậy ạ. Thì ngồi đồng hành với chúng ta ngày hôm nay còn có sự tham dự của thầy Bayland, là hiệu phó của chương trình quốc tế. Thì thầy cũng có đôi lời muốn chia sẻ về những cái điểm nổi bật mà chương trình quốc tế tại 2S đang có hiện nay. So joining us today is Mr. Bayland, our Vice Principal, International Vice Principal, and he would like to share with us some highlight things about our international programs. So Mr. Bayland. Thank you very much, Ms. Fook, and good morning, everyone. I'm excited to be here to speak to more about what makes our academic program attractive and excellent. As a vice principal, as my key role at the school, I also hold 2 additional important positions. I am a classroom teacher as well, and even more important for me is a parent.
And so I am invested in the success of this school, as not only as a professional, but as a parent as well. So in addition to giving you an overview of what our academic program is, I would also like to talk a little bit about what makes a Haas education special. The first thing that really hit me when I came here is the small class sizes. So it is a more intimate atmosphere here at Haas. And as one of our parents had mentioned previously, we're also a very inclusive school. We have students and teachers from over 20 different nationalities. Some of our children come from mixed nationalities, but here at Haas, we're all recognized as individuals, and we're all one inclusive community here at Haas. Yes, thank you, Mr. Balin. So, thầy Balin cũng vừa mới chia sẻ với chúng ta một số thông tin chi tiết cơ bản nhất về chương trình quốc tế. Đầu tiên ấy, thì thầy cũng chia sẻ là hiện nay thầy đang đảm nhận 2 vị trí tại trường quốc tế Hội An. Thứ nhất, thầy là hiệu phó của chương trình quốc tế và đồng thời thì thầy cũng là một giáo viên đang giảng dạy trong chương trình cấp 2 trung học phổ thông của trường 2S. Thì thầy cũng có chia sẻ rằng cái điều đầu tiên mà gây ấn tượng của thầy đối với trường quốc tế Hội An chính là cái kích thước lớp học có giới hạn số lượng học sinh ở mức nhất định. Điều này sẽ đảm bảo cho sự phát triển toàn diện của học sinh. Và cái điều thứ hai đó chính là 2S luôn luôn quan tâm đến từng cá nhân của mỗi học sinh, dù cho các em mang quốc tịch gì, mà đến từ quốc gia nào và ở lứa tuổi độ tuổi nào ấy, thì sự phát triển toàn diện của mỗi cá nhân học sinh luôn là ưu tiên hàng đầu của nhà trường. Và thầy cũng quan trọng cái sự kết nối giữa phụ huynh, vì phụ huynh là một cái vai trò rất là quan trọng trong quá trình mà đồng hành cùng nhà trường cho cái sự phát triển toàn diện của học sinh. Và cuối cùng sẽ là cái sự làm việc theo một đội nhóm đoàn kết của trường 2S giữa tập thể các nhân viên trong một khối với nhau và giữa các khối trong cùng một trường 2S, để từ đó chúng ta đạt được một cái cộng đồng đồng nhất và vững mạnh. Thank you, Ms. Fook. So what do small class sizes offer? Small class sizes offer personalized attention, and by doing so, we're able to ensure that every child's well-being and success is ensured here at Haas. Communication with parents is also a key component, and teamwork as well. So it's very important that parents are invested in the success of their children, as well as us as teachers and in leadership as well. So the teamwork, what I like to call is a one school, one team approach. We do collaborate across our sectors. So we don't have individual sectors here as far as early years, primary, bilingual, secondary. While we do have all these different categories, we as teachers and as students as well interact with each other, support each other, and really work together to make sure that your child gets the best experience. Như thầy cũng đã chia sẻ lúc nãy, thì thầy sẽ nói chi tiết thêm về cái việc mà 2S là luôn quan trọng cho sự phát triển của riêng mỗi cá nhân học sinh, và các cái kênh thông tin mà nhà trường xây dựng với phụ huynh trong cái việc kết nối để phụ huynh đồng hành trong quá trình hỗ trợ học tập của con rất là đa dạng, và 2S mong muốn là kết nối phụ huynh và giáo viên và học sinh trong một tập thể cộng đồng hợp nhất. Và cái vấn đề và cái sự làm việc teamwork của 2S là dù 2S có nhiều các khối học khác nhau, từ khối mầm non, tiểu học cho đến khối trung học phổ thông, thì các giáo viên của mỗi khối nhóm đều làm việc một cách đoàn kết giữa các giáo viên trong khối và giữa các khối với nhau. So I'll give you a little bit of an overview of what our curriculum consists of. Currently, we have students enrolled from early years all the way through to year 11. Next year, we'll be expanding to include year 12. Our early years program is based on the early years foundation stage. We do follow the English national curriculum. This ensures that the children do have the knowledge and skill that they need to start school with our Cambridge curriculum, which begins in primary. So at Haas, we do follow the Cambridge Assessment International Education curriculum. It's a curriculum that is taught in over 10,000 schools in over 160 countries around the world. This is an international curriculum that is based on the English national curriculum.
And in the international focus, it also includes regional focus depending on what part of the world that you are studying in. Đối với chương trình Cambridge mà nhà trường đang ứng dụng cho các khối trung học, các khối quốc tế thì nó sẽ trải dài cho độ tuổi học sinh từ Year 2 đến Year 11 và sắp tới sang năm thì nhà trường sẽ mở rộng sang Year 12. Thì cái chương trình Cambridge này được ứng dụng ở 10.000 trường học trải dài trên 160 quốc gia trên thế giới, là một chương trình uy tín. Và cái chương trình này là tập trung vào sự phát triển bền vững của học sinh từ lứa tuổi tiểu học cho đến trung học phổ thông. So after early years, the transition does take place into the Cambridge curriculum, and it begins with primary school. Each sector or each section of our curriculum, from primary to lower secondary into our upper secondary, is built on learner development from the previous stage. And this is very important. The curriculum does adopt a spiral approach. Spiral approach builds on the previous learning to help the students to master different topics and different skills as they proceed from one sector to another. In primary, lower secondary, and our IGCSE program, our core subjects are English, math, science, and global perspectives. And we also include our specialist subjects of art, music, physical education, and drama for primary and lower secondary. Vâng, với chương trình Cambridge này thì áp dụng cho chương trình tiểu học quốc tế, nó có cách tiếp cận theo phương pháp giáo dục là mô hình xoắn ốc. Vì cái mô hình này sẽ giúp cho học sinh là tăng cường những cái kỹ năng đã được học trước đó, đồng thời là mở rộng các chủ đề học tập khác. Thì đối với cái mô hình học tập này sẽ giúp phát triển mỗi cá nhân ở toàn vẹn trong cái khía cạnh là giáo dục chung, cũng như là phát triển cái năng khiếu và lĩnh vực riêng, thế mạnh riêng của mỗi em. Thì các môn học chính được áp dụng cho chương trình Cambridge khối tiểu học bao gồm môn tiếng Anh, môn toán, môn khoa học, môn quan điểm toàn cầu dành cho cấp độ tiểu học, trung học cấp độ 1 và chương trình IGCSE. Bên cạnh đó thì thầy có đề cập một số môn học chuyên biệt bao gồm môn mỹ thuật cho IGCSE, môn âm nhạc, môn thể dục, môn kịch cho lứa học sinh tiểu học và trung học cơ sở cấp độ 1. So our primary program is aimed at students aged 5 through 11, and it begins in Year 1 and proceeds through Year 6. In addition to the previous subjects I mentioned, we also offer digital literacy and STEM programs. Upon completion of Year 6, students proceed to our lower secondary curriculum. This is for students generally aged 12 to 14 years, and this includes years 7 through 9. Additional subjects to our core subjects and subject specialists are digital literacy, STEM, history, and commerce. So với chương trình Cambridge của tiểu học dựa theo khung chương trình chuẩn của hệ thống giáo dục Vương quốc Anh thì chương trình này là mục đích hướng đến các học sinh ở độ tuổi từ 5 đến 11 với các môn học trải dài từ các môn học chính đã nêu ở trên, bao gồm các môn học bổ sung là môn tin học và môn phối hợp STEM. Đối với cấp độ trung học cơ sở cấp độ 1 thì chương trình này dành cho các học sinh ở lứa tuổi từ 12 đến 14 và các bạn ở trong lớp Year 7 đến Year 9. Thì các môn học bổ trợ thêm cho chương trình này bao gồm môn tin học, môn phối hợp STEM, môn lịch sử và môn thương mại. Once students complete lower secondary, they move on to our 2-year course of study leading to what we call the IGCSE qualification. IGCSE is short for the International General Certificate of Secondary Education. This is a 2-year continuous program of study for students aged 15 through 16 and includes years 10 and 11. Subjects that are currently offered at Haas for IGCSE are English as a first language, English as a second language, English literature, enterprise, ICT, French as a foreign language, and art and design.
Sau khi các em học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học và chương trình trung học cơ sở cấp độ 1 thì các em sẽ bước sang một giai đoạn mới, đó chính là chương trình IGCSE, là viết tắt cho chứng chỉ giáo dục trung học phổ thông quốc tế. Đối với chương trình này thì các em sẽ có lộ trình học kéo dài 2 năm để đạt được chứng chỉ danh giá IGCSE. Các môn học cho các học sinh từ độ tuổi 15 đến 16 tuổi trong lớp Year 10 và Year 11 bao gồm là tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, văn học Anh kết hợp với tiếng Anh như ngôn ngữ thứ nhất, môn phiên dịch, môn công nghệ thông tin và môn học tiếng Pháp như ngôn ngữ thứ hai. And finally, after completion of the IGCSE qualifications, next year we will be introducing our A-level program. This is a 2-year qualification for students age 17 through 18. It is a direct university pathway. Và một điều thú vị nữa là trong năm sau thì 2S sẽ mở rộng chương trình sang chương trình cấp độ AS và chương trình cấp độ A2 cho các bạn học sinh ở độ tuổi là 17 đến 18 tuổi. Đây là chương trình sẽ bổ trợ các bạn rất nhiều trên con đường là dẫn đến chương trình đại học ạ. And finally, I'd just like to mention our very important World Languages program. So our World Languages program is a program that students from primary, international primary through secondary all engage in. We do offer English as an additional language for students who would like extra practice or a development with English as an additional language. We also offer French as a foreign language, Vietnamese as a second language, and also Vietnamese for native speakers. Vâng ạ, và một cái điều tự hào mà HS có thể xây dựng được đó chính là cái chương trình ngôn ngữ toàn cầu mà nhà trường đã xây dựng từ những năm đầu tiên và vẫn vững mạnh cho đến tận bây giờ. Đó là một cái chương trình cung cấp các cái ngôn ngữ cho học sinh học như ngôn ngữ thứ hai, bao gồm cụ thể là tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, tiếng Pháp như ngôn ngữ thứ hai, và đặc biệt hơn là với khối tiếng Việt thì nhà trường còn cung cấp tiếng Anh, tiếng Việt như ngôn ngữ thứ hai và tiếng Việt học như ngôn ngữ mẹ đẻ. And that's an overview of our curriculum and our educational offerings in a nutshell. Vâng, thầy cũng vừa kết thúc những cái chia sẻ tổng quan về chương trình quốc tế của 2S, và thank you Mr. Balin for your sharing, and then it's really helpful for us to get to know more about international curriculums. And thank you very much for translating for me, Ms. Phuc. Thank you. Vâng, vừa rồi thì thầy cũng đã có những chia sẻ tổng quát về chương trình, và bên khối song ngữ của nhà trường cũng thấy rằng đây là một cái cơ hội tuyệt vời để không những khối quốc tế mà khối song ngữ có những chia sẻ về những cái điểm nổi bật tạo nên sự đặc biệt của chương trình song ngữ tại 2S. Thì nhân dịp ngày hôm nay thì tôi cũng xin được thay mặt của hạnh phó hiệu trưởng nhà trường để có thể chia sẻ những cái điểm nổi bật của chương trình song ngữ đang được tổ chức tại hai khối tiểu học và mầm non tại nhà trường. Thì hiện nay chương trình song ngữ của 2S đang có khối tiểu học song ngữ và khối mầm non song ngữ với các lớp học trải dài cho các em học sinh từ độ tuổi là 2 đến 11 tuổi. Thì cái chương trình này chúng tôi có sự phối hợp hài hòa giữa chương trình giáo dục Việt Nam và chương trình giáo dục tiếng Anh. Để hiểu sâu chi tiết hơn về hai chương trình thì tôi xin được giới thiệu đầu tiên về chương trình giáo dục mầm non song ngữ. Thì tại đây thì các thầy cô sẽ dạy học các em theo chương trình là học mà chơi, chơi mà học. Đó là một cái phương pháp học rất thú vị, và nhà trường còn đồng thời kết hợp giữa phương pháp là học dựa trên sự truy vấn. Với cách học này thì học sinh sẽ được các thầy cô mang đến những chủ đề học rất là đa dạng, và từ đó thì các em sẽ chính bản thân mình tự cảm thấy tò mò và muốn đặt thêm câu hỏi cho giáo viên để hiểu về, để thỏa mãn cái trí tò mò của mình. Thì từ cái nền tảng này thì các em sẽ học theo phương thức là thỏa mãn được sự tò mò của bản thân, nhưng mà lại có thể tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên nhất, và từ đó thì kiến thức được lưu giữ trong các em một cách lâu nhất. Và cái sự kết hợp giáo dục của chương trình giáo dục này nó là một sự kết hợp hài hòa giữa giáo viên Việt Nam và các giáo viên Anh ngữ bản xứ, để đảm bảo rằng là học sinh mầm non song ngữ có thể học chương trình mà vẫn đồng hành cùng hai ngôn ngữ cùng một lúc, nhưng mà vẫn không đánh mất đi tiếng mẹ đẻ của chính mình thông qua cái phương pháp là kỹ thuật dạy truyền thống cũng như là phương pháp học dựa trên sự truy vấn. Đó là đôi nét về chương trình mầm non song ngữ, và tôi rất là thích thú khi sắp tới đây được chia sẻ về chương trình của tiểu học song ngữ, vì đó là một cái sự kết hợp rất là tuyệt vời giữa chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam kết hợp với chương trình Cambridge quốc tế của Anh Quốc. Đối với cái chương trình này ấy, thì riêng tại 2S thì chúng tôi xây dựng một cái khung chương trình mà đảm bảo 50% thời lượng môn học được giảng dạy bằng tiếng Anh và 50% thời lượng môn học được giảng dạy bằng tiếng Việt.
Và một điều đặc biệt phải kể đến ở đây chính là các cái môn học chuyên biệt như là môn mỹ thuật, âm nhạc hay thể dục vân vân, thì các em học sinh song ngữ có một cơ hội được học chung với các em học sinh khối quốc tế. Từ đó thì các em sẽ có một cái môi trường lý tưởng mà để phát triển tiếng Anh của mình một cách tự nhiên nhất, thường xuyên và bền vững nhất. Và các em cũng có thể giao lưu cái sự đa dạng văn hóa và từ đó là nâng cấp cái tầm nhìn quan điểm toàn cầu của mình lên. Và một điều mà chúng tôi muốn nói đến ở đây nữa là tại chương trình tiểu học song ngữ thì chúng tôi cũng áp dụng phương pháp học mà chơi, chơi mà học, học dựa trên sự truy vấn và tương tác. Thì từ đó nhà trường luôn không ngừng mở rộng cái không gian học bên trong và bên ngoài lớp học. Như vậy thì các em học sinh của trường sẽ có thể, và các nhà giáo dục của trường cũng có thể là thỏa sức có những cái dự án học tập để mà mang đến cho các em trong một cái môi trường an toàn và lành mạnh nhất. Thì cái điều gì tạo nên sự đặc biệt của chương trình song ngữ tại 2S mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây? Thứ nhất là vì trường 2S có khối quốc tế và khối song ngữ, thế nên các em học sinh song ngữ sẽ có cơ hội thường xuyên để giao lưu với các bạn học sinh khối quốc tế. Không những là trong các môn học chuyên biệt, mà nhà trường còn có các sự kiện toàn trường trải dài xuyên suốt trong năm học. Tôi có thể liệt kê ở đây như là tuần lễ sách, tuần lễ quốc tế hay là sự kiện hội thao toàn trường, vân vân. Thì đó là những cái cơ hội để mà các em học sinh không những là giới hạn trong phạm vi lớp học, mà bên ngoài không gian lớp học thì các em có thể tương tác với các em học sinh khối quốc tế. Thì điều đó sẽ giúp cho các em phát triển cái ngôn ngữ tiếng Anh một cách tự nhiên nhất. Tiếp theo ấy là một cái điều đặc biệt của khối song ngữ mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây nữa, chính là điều mà thầy Bilingual vừa mới đề cập, đó chính là cái không gian lớp học được giới hạn tiêu chuẩn cho mỗi lớp, không quá 16 học sinh cho các lớp học tiểu học và trung học, và cũng không quá 12 học sinh cho một lớp học mầm non. Thì với cái con số học sinh trong một lớp học như vậy, nó sẽ mang đến một cái một cái thế mạnh là giáo viên có thể là tổng quát toàn bộ lớp học, và đồng thời có thể chăm sóc từng cá nhân của học sinh một cách toàn diện nhất, về mặt học thuật cũng như là về mặt phát triển tinh thần và kỹ năng xã hội. Và cái điều cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ ở đây ngày hôm nay chính là cái mà thầy Brett cũng vừa mới đề cập, đó là một cái sự giáo dục toàn diện. Có nghĩa là đối với học sinh khối song ngữ thì các em được tiếp thu hai cái hệ thống kiến thức cùng một lúc, đồng thời phát triển cả hai ngôn ngữ. Thì điều đó sẽ mang đến cái lợi thế toàn diện gì? Thứ nhất là các em có thể sử dụng tiếng Anh để mà tiếp cận với các nền giáo dục tiên tiến cũng như là cái sự đa dạng văn hóa, và đồng thời các em hòa nhập trong cái môi trường quốc tế đó, nhưng lại không hòa tan và đánh mất đi cái gọi là cái bản sắc văn hóa cũng như là cái niềm tự hào trong dân tộc trong chính mình. Đó là một cái lợi thế mà chúng tôi ghi nhận và luôn luôn là mong muốn học sinh song ngữ sẽ trở thành những cái công dân toàn cầu như vậy. Và chắc là tôi cũng đã chia sẻ nhiều. Thì trên đây thì những cái đặc điểm nổi bật của bên khối song ngữ mà tôi muốn gửi gắm đến quý vị phụ huynh ngày hôm nay. Và chúng tôi có một cái niềm tin sâu sắc rằng cái chương trình song ngữ tại 2S sẽ mang đến những cái sự phát triển toàn diện nhất cho học sinh, và phụ huynh chắc cũng sẽ chia sẻ cùng một cái quan điểm và nguyện vọng như vậy khi mà có quyết định gửi gắm con tại một cái ngôi trường nào đó mà phụ huynh thấy là đó là cái sự lựa chọn tuyệt vời nhất cho con của mình. Vì vậy mà chúng tôi mong rằng là tại trường quốc tế Hội An thì đây sẽ là một ngôi trường mà phụ huynh sẽ xem xét để cho con có thể tham gia học không những bên khối quốc tế mà còn cho cả khối song ngữ nữa. So I just briefly talk about the highlights of bilingual program, but I think like not only Vietnamese parents have the need to know about us, but also parents from like many nationalities. So that like I would spend a little bit of time talking about it in English. Wonderful. Okay. Thank So you. that I know that like we've got a lot of time here, so that I would like to talk a little bit in English about our highlights of bilingual curriculums. So at HIS, we offer early years bilingual program and primary bilingual programs, so that the classes are available for students from the age from 2 to 11. And you know that like in bilingual, we offer a harmonious combination between international program and Vietnamese program. So to dive into each sector about bilingual early years, we offer a play and structure inquiry-based learning, so that the teachers can bring various learning topics to our students and then stimulate their curiosity. So once they feel curious about one thing, they can actively ask the teachers and then, absorb the knowledge in the most natural way. So the Vietnamese teachers share, the bilingual program with the international teachers. We get along well to help our students develop the both languages without sacrificing their mother tongue.
so that like through the traditional technique learning, but still follow the inquiry-based learning. And to talk about primary, which is bilingual primary, which is one of our prides, is that like we have a wonderful combination between the Vietnamese Ministry of Education and Training and Cambridge International Program, so that we make sure our framework and timetables offer enough, around 50% lessons to be taught in English and 50% lessons to be taught in Vietnamese, so that like our students in specialist subjects, our bilingual students have a chance to interact with international students, so which creates an ideal environment for them to interact with international students to develop their English in the way that is natural, regular, and sustainable. And we also follow the inquiry-based learning and interaction, so that like at HIS itself, we expand our outside learning space to help our teachers carry learning projects to bring the best to our students in a safe and healthy environment. So what makes our bilingual program at HIS special? As Mr. Balin just mentioned about the class size, which I totally agree with that, because like we limit the students like maximum 16 students in primary and secondary and maximum 12 students in early years. So with these ideal numbers, we make sure that the teachers can monitor the classes, but also they can, help each single child to develop their knowledge and their skills to reach the full potential. So which we all agree with that one. And the second point is that we have a lot of events throughout the year. So with our bilingual students, they not only have a chance to study with international students in specialist subjects, but they can join them with, the whole school events throughout the years, which I can name some of them here, like International Week, International Book Week, or Swimming Carnival, which our students are really excited about. And the last one, last but not least, like Mr. Brad just said about the holistic education, so that like we believe that in bilingual, with students learning both languages and both programs at the same time, so that they can, develop into global citizens, but also they can carry their cultural identity and they have national pride. I think that that's pretty much. And then like we firmly believe that HIS should be one of our parents' consideration for deciding to enroll their students at a school. And then we hope that like you can consider HIS as one of the best choice, so that like best choices are not only international programs, but also bilingual program. Okay, thank you for your listening. And thank you, Ms. Foot and Mr. Balin. I'd just like to add to that. I think the success of any academic program is really underpinned by the educators who drive it. And thankfully here at HIS, we do have a team of teachers right across the school, whether it be the bilingual school or the international school, that deliver our curriculum in a way that inspires, motivates, and challenges. It's very easy just to deliver a list of facts, but it's another thing to be able to teach content so a child actually learns it and understands it. And I love nothing more than walking through the yard and seeing teachers utilising our outdoor spaces, maths lessons in the yard, maths lessons out by the pool. We are very fortunate here that our campus really allows teachers that opportunity to deliver lessons in the way that I just mentioned. So thank you again to Mr. Balin and Ms. Foot. What we'll be doing now, Ms. Foot just mentioned a number of the outstanding events we have here at HIS. We are going to now have a look at one of the videos for our International Week, and then we will return and have a bit of Q&A with Mr. Balin, Ms. Foot, Ms. Kelsey, our Head of Admin, and Ms. Hung, our Admissions Coordinator. Thank you, and I hope you're enjoying the webinar. Vâng ạ, thầy Brad cũng một trong những cái điểm mạnh của HIS chính là việc là các
các hoạt động giảng dạy không chỉ gói gọn ở trong phạm vi lớp học mà còn mở rộng ra hoạt động ngoài trời. Ví dụ như môn toán không phải là cứ học theo cách học truyền thống là ngồi trong lớp học, mà các bạn cũng có thể có những giờ học được học ở ngoài trời, trên sân trường, vân vân. Thì thầy cũng rất cảm ơn những chia sẻ của chương trình giáo dục quốc tế và chương trình song ngữ đến phụ huynh vừa rồi. Và tiếp theo đây thì chúng ta sẽ xem một cái video về một trong những sự kiện nổi bật của nhà trường. Và tiếp theo chương trình sẽ là những cái nội dung còn thú vị chờ tiếp sau nữa, cho nên quý phụ huynh vui lòng tiếp tục theo dõi cùng chương trình nhé. Thank you. Time here at Hoi An International School. National Week is a very special time here at Hoi An International School, and it is a week-long celebration where we really focus on the diversity, inclusion and multiculturalism that make up our fantastic community and school. We have workshops, we have parades, performances, food tasting, and even though at the moment due to COVID we can't really travel outside of Vietnam, we have a system here during International Week where each child is given a passport and they carry that passport around the school and they get to actually experience all this wonderful setup in the background of food and real cultural immersion while inside Vietnam. And the other really special part of the International Week is the opportunity for our students to enjoy the performances and the workshops. They carry those passports around as well. They get stamps in the passport to say that they've visited the country, and then at the end of the week they get to share their experiences with each other in their homeroom groups and throughout the school. For International Week, there are many nationalities, so it's interesting for the kid also and for the teacher too to have a taste of different culture, because food is also culture. The school was very small at the beginning. Now after some years we feel really to be at a school, especially also because of the quality of the teacher, the logistics, how it's organized, but also because of the food, that every day is good. And as parents, we are very happy to come here once a year and organize local food from our country and share with all our kids. I think it's a nice experience that can be part of a program of any school in the world. Welcome back to our highest webinar, Moving to Hoi An. So thank you so much for joining us for the webinar today. I hope that you have a great time listening and to our sharing and with our sharing from the leadership team and also from our speakers. So here we have Miss Kelsey, which is the head of administration, and also us like head of Miss Hương, which is our
head up at marketing mission managers and me here. So our team will be here to support you as a committee to help you make the move easier. So if you want to book a tour to Hoi An, we are welcome to have you here, either online, virtually, or offline directly here. So we will send you an email to know that you can book directly one-on-one consultation with us. So thank you so much once again for spending your Saturday morning with us, and we hope to see you in the campus soon. Vâng, xin cảm ơn các quý vị phụ huynh đã đến tham quan, đã đến tham dự buổi chia sẻ hội thảo trực tuyến Sống ở Hội An ngày hôm nay, và hy vọng rằng quý vị đã có một khoảng thời gian rất là tuyệt vời khi lắng nghe phần chia sẻ của các khách mời cũng như là ban lãnh đạo nhà trường. Và ở đây chúng tôi có cô Kelsey là trưởng phòng hành chính, cô Hương là đại diện của bộ phận tuyển sinh, cũng như là tôi là Dung sẽ hỗ trợ quý vị trong suốt quá trình gia đình chuyển đến Hội An. Và hy vọng rằng là buổi hội thảo này sẽ đã đem đến những thông tin thú vị cho mọi người. Nếu các quý phụ huynh muốn đặt tour đến tham quan trường, có thể là online hoặc là offline, chúng tôi đều sẵn lòng hỗ trợ, và hy vọng rằng có thể sớm được gặp lại quý phụ huynh tại Hội An vào một thời gian tới. Xin cảm ơn đã tham dự và hẹn gặp lại vào buổi lần tới ạ. Xin chào.